Today we shall be looking at another kind of comparison. We are going to compare public and private administration. We look at the differences and similarities between public and private administration. But before that, let us look at what we did during the last lecture. A small summary or a recap of the discussions during the last lecture. We talked about development administration. We talked about its emergence. And we found that the concept and discipline of development administration had emerged after Second World War, when a lot of reconstruction was taking place, new international agencies were coming up, and the United States, with its agency, USAID, was very active in trying to reconstruct in different parts of the world. In fact, it was felt that perhaps the Western model of development administration should be made relevant and applicable to the newly developed countries in Africa, Asia, and South America to ensure growth and speedy development. Now we looked at the definitions of development administration at length during the last lesson. And one of the interesting definitions was that it was basically engineering social change. And social change was an all-encompassing concept which included politics, society, and of course economic growth. But more emphasis in other definitions is found on sustainable economic growth and development. We also looked at the characteristics of development approach, and we found out that goal orientation was essential. As compared to traditional administration, goal orientation was supreme. We had to have certain goals as the end objective of certain programs, and those had to be met. And those has to be met in a particular time frame. So this temporal aspect of development administration became very important. You got to do things within a certain time, within a targeted time or period, so that development can be speedy. And in order to implement such development, you needed innovative administration. You needed a responsive administration who would adhere to the goals and was capable of delivering outputs the way they were required. However, we must understand that the approach in development administration has to be an inclusive one and a distributive one. In other words, the fruits of development should be shared, if not equally, at least to a greater extent, by everyone, all the strata of the society, all the sections of the society. And as such, all the policies being put into place, all the programs being carried out, should have that distributive and inclusive approach built into them. So what we saw was that development administration brought about the trend that let us move from a production-centered approach towards a people-centered approach, where the benefits of development are going to the people, to the populace at large,
this was extremely important component of development administration. So when we look at development administration versus the traditional mode of administration, we find that certain characteristics which were present to a lesser extent maybe in the traditional administration became very much focused in development administration, and we talked about them. The bureaucrats, the administrators, the people who are running the show had to be, in all agencies of the government, had to be more responsive, more innovative, more change welcoming, because development means change. And if the bureaucracy remains status quo oriented, does not welcome change, does not implement change, then development can't take place. So we would need a different breed of administrators to carry out development administration, or at least such administrators who have changed their mindset from the status quo mindset to that of change orientation and goal orientation, and have become responsive to the needs of the people. Now we look at differences between public and private administration. According to one authority, Appleby, the differences are that they revolve around the political character of public administration vis-a-vis a political character of the private administration. Also, private administration is limited because it might be concerned with a small organization, maybe even a large organization, but the breadth and scope of what that organization does cannot compete with, or cannot parallel, or cannot be compared with the breadth of scope of activities of the government, and their impact also, and all the considerations that go into making policies to meet certain objectives. So the breadth of scope and the impact that decisions of the managers in the public sector have is very much different from that in the private sector. The policies and the decision making of public managers would be affecting millions of people probably, whereas in the private sector, whatever decisions are taken would primarily be affecting a much smaller populace, probably the clients of that organization, which would be a limited number, not in millions. And of course, the considerations would be fairly different. In the public sector, you would be looking at things like equity, you would be looking at things like uniformity, you would be looking at things like distribution, distributive justice. You would be looking at the reaction to any policy when implemented by the people at large. Whereas in the private sector, primarily it would be profit dependent. The private organizations generally behave in a manner so that they can maximize their profits, and they are in no way trying to help anyone or subsidize anyone as far as their business goes. Another very important difference is that of public accountability. Private organizations hardly have any public accountability. Once in a while, when some big accident might occur, like maybe a spill in the ocean by a tanker, or some major accident or fire in an industrial house or an industrial unit, there might be talk of public accountability. But public sector is supposed to be accountable all the time to the public. And we see
that the public reacts in many ways. And there are many aspects of accountability and many instruments of accountability, many agencies of accountability, which we shall be talking about in due course. Josiah Stamp, another authority on the subject, pointed out 4 differences based on principles. Number 1, the principle of uniformity, which means that all decisions taken in the public sector have to apply uniformly to everyone. You can't have a set of rules for the rich. You can't have another set of rules for the poor. You can't have another set of rules for the people whom you like, and another set of rules for people whom you do not like, or a set of rules for the businesses which you want promoted, and another set of rules for other businesses whose owners you don't like. So this principle of uniformity is extremely important and embedded in the concept of public administration. The principle of external financial control. It's not just that the organization, the public sector organization, is going to control its finances itself only. It should, it does. There are mechanisms in any organization to ensure that money is well spent and value for money is managed. But in the public sector, there are a number of external financial agencies which control and oversee the kind of expenditure that is being done by a public sector organization. We talk about audit. There is a whole setup pertaining to audit in all governments, in all states, in all countries. And the Auditor General of a country is a very, very powerful person who's supposed to be the custodian of all the accounts and the spending, the manner of spending by the public agencies. So there is control over public agencies by the financial agencies of the country, which could include the finance division and the audit setup, to ensure that money is being spent properly and wastage or fraud is not taking place. Of course, theoretically we are speaking at the moment. Then there is the principle of public responsibility. Now here politics again comes in. Since the politician who controls the bureaucrat or the public administrator is an elected person, elected by his constituency, his or her constituency, the principle of public responsibility is paramount. In fact, in cases where there is a big fallout from some issues or some untoward step taken by the government, public anger, public reaction is there, and the bureaucrats are held responsible by the political and elected representatives for any wrong decision which might have been taken at that level. And then there is the principle of service motive. In other words, आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, अवाम को आपने सर्विस देनी है, आपने अवाम को यूनिफॉर्मली ट्रीट करना है, आपके ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल है जहां तक खर्चे का तल्लक है ताकि आप सही तरीके से खर्चा करें, और अवाम
کو آپ نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے جو کہ بالکل پروفٹ بیسس پر نہیں ہوں گی جیسے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے. یہ سروسز عام طور پہ سبسیڈائز بھی ہو سکتی ہیں. تو جوسیا سٹیم نے یہ 4 پرنسپلز دیے ہیں کہ یہ پرنسپلز جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں پائے جاتے, صرف پبلک سیکٹر میں پائے جاتے. پرائیویٹ سیکٹر سروس دے گا جہاں اسے پیسے ملیں گے, تو وہ سروس موٹیو نہیں ہے, وہ پروفٹ میکنگ موٹیو ہی ہے, پروفٹ میکسیمائزیشن موٹیو ہی ہے. لیکن پبلک ایڈمنسٹریشن میں آپ کو ہر ایک کو سروس پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے ہر ایک کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہے. آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے فروٹس جو ہیں, اس کا فائدہ جو ہے تمام طبقات کو جانا چاہیے. تو یہ سروس موٹیو کا کانسیپٹ جو ہے خاصا امپورٹنٹ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں, اور یہ بالکل ایبسنٹ ہے پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن میں. کچھ اور ڈفرنسز ہربرٹ سائمن نے ہائی لائٹ کیے. وہ کہتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن از بیوروکریٹک whereas private administration is business like. یہ تو بالکل سیدھی سامنے بات ہے کہ پبلک سیکٹر میں ہم بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنا دیتے ہیں, شاید ضرورت بھی ہوتی ہے اور کہیں ضرورت نہیں بھی ہوتی, پھر ان میں اتنے لوگ بھرتی کر لیتے ہیں. تو ایک بیوروکریسی جس کا آج کل ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہے وہ معرض وجود میں آ جاتی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں تھنر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, مور فلیکسیبل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اور وہ بزنس لائک آپریشنز کرتی ہیں. پھر ہربرٹ سائمن کہتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن از پولیٹیکل whereas private administration is non political. بات تو صحیح ہے کہ پولیٹیکل ایشوز, پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور پولیٹیکل آبجیکٹوز کا بہت تعلق ہے پبلک ایڈمنسٹریشن سے. جب بھی کوئی جماعت برسر اقتدار آتی ہے تو اس نے جو وعدے لوگوں سے کیے ہوئے ہیں الیکشن کے دوران اس کے حساب سے پالیسیز بناتی ہے, اور وہ پولیٹیکل کانٹینٹ ہوتا ہے. ایک جماعت کی مختلف پالیسیز ہوتی ہیں, دوسری جماعت آتی ہے اس کی مختلف پالیسیز ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کا تعلق ہے وہ نان پولیٹیکل ہے. اس کو کوئی غرض نہیں کہ ان پاور کون سی جماعت ہے, اس نے تو پیسے بنانے, پروفٹ میکسیمائزیشن کرنی ہے اس نے. تو وہاں پر پولیٹیکل کانٹینٹ یا پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. شاید کچھ کیسز میں بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں پریشر ہوتا ہو پولیٹیشنز کا کہ جی ہمیں کسی طریقے سے oblige کر دیں, لیکن وہ ایز اے میٹر آف رول نہیں ہے, ایز اے میٹر آف پرنسپل نہیں ہے. لیکن پبلک ایڈمنسٹریشن میں تو پرنسپل یہی ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا کانٹینٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے, اور جو بھی پولیٹیکل الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے مطابق پبلک ایڈمنسٹریشن چلے گی. اور اس میں کئی دفعہ انجسٹیفائڈ انٹرفیئرنس بھی پولیٹیشنز کا ہوتا ہے as far as public sector organizations are concerned. They may be the ministries, they may be the district administration or the police or smaller organizations at the Thana or the Union Council level. تو definitely یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. پھر پبلک ایڈمنسٹریشن از marred by red tape, whereas private administration is free from it. کسی حد تک صحیح ہوگا, لیکن کئی جگہوں پہ پبلک ایڈمنسٹریشن کئی ملکوں میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں, سنگاپور میں یہ بہت ایفیشینٹ سمجھی جاتی ہے. اور کئی دفعہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان ملکوں کی پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ شاید پرائیویٹ سیکٹر سے بھی زیادہ ایفیشینٹ ہے, اور اتنی ریڈ ٹیپ نہیں ہے. ریڈ ٹیپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ کئی پروسیجرز میں سے گزرے گا, اور وہ سمپل نہیں ہوں گے, کمپلیکس پروسیجرز ہوں گے.
और डिले कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली होती जाएगी। ब्यूरोक्रेट जो बैठा हुआ है या एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठा हुआ अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसको डिले कर रहा है। कॉन्शियसली माइट बी फॉर अदर मोटिव्स, बट अनकॉन्शियसली मे बी ड्यू टू द इनर्शिया इन द सिस्टम कि जी इस काम करने पर इस फाइल के एक टेबल से उस टेबल पर पहुंचने तक 3-4 दिन तो लगना ही है, ये तो हमारा सिस्टम है। सो दिस रेड टेप इज डेफिनेटली present in most bureaucracies, not just in Pakistan, but most bureaucracies in the world, you will find this. Or private administration is free from it, no doubt about it. क्योंकि private administration को तो काम जल्दी करना है, पैसे जल्दी बनाने हैं, services फौरन प्रोवाइड करनी है, और अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत हाई लेकर जाना है, क्वालिटी एश्योरेंस देनी है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, they inhibit red tape in the private sector. Private sector cannot afford red tape. If it does, it loses time and its profits go down. And no state, no chief executive of a multinational corporation or of any other organization, business organization, would tolerate that. Interesting quotation from that great management scientist, Peter Drucker. He says, it is different in its purpose. It has different values. It needs different objectives. And it makes a different contribution to society. जाहिर है, purpose different है. प्राइमरी पर्पस जो है इज टू सर्व द पीपल। इसकी वैल्यूज भी डिफरेंट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है इसकी वैल्यू। इसके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर आपने एक सर्टेन रेट ऑफ ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है तो वो मैक्रो ऑब्जेक्टिव होगा। आमतौर पे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो छोटे लेवल के नहीं, वो मैक्रो नेशनल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव्स विल बी डिफरेंट। अगर आपने पॉवर्टी को कम करना है या आपने एक खास इंडस्ट्रियल एस्टेट सेटअप करनी है, एक फ्री इकोनॉमिक जोन सेटअप करना है, तो ये बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं होते। सो पब्लिक सेक्टर हैज डिफरेंट वैल्यू सिस्टम। इट हैज टू सर्व द पीपल. It may have to provide subsidies for that. It does not have the profit maximization as a value. And it makes a different contribution to society. आप goods and services provide करते हो private sector में, main आपकी contribution ये है private sector की. Whereas public sector की contribution बिल्कुल different होगी. It has to provide things at the macro level. It has to provide the infrastructure. It has to provide health services. It has to provide some basic educational system. It should invest more and more into education. That should be the value of a public sector. It should invest more and more into the human resource. So, by doing so, the public sector is making a completely different contribution to society when compared to the private sector. And then Drucker goes on to say, performance and results are quite different in a service institution from what they are in a business institution. Again, emphasizing the same thing, that the public sector, primarily public sector agencies and organizations, are service institutions. They are providing services. They are providing health coverage. They are providing welfare. They are providing education. They are providing law and order, stability to the setup. So all these services are being provided in the public sector. Although public sector may rely sometimes on private organizations for part of the delivery of the services, but the primary onus
اصل ذمہ داری جو ہے وہ پبلک سیکٹر کی ہے اس قسم کی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے. تو ڈرکر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ سروس انسٹیٹیوشنز جو ہیں دے آر پرائمریلی ان دا پبلک سیکٹر, اور ان کی پرفارمنس اور ریزلٹس بالکل ڈفرینٹ ہوں گے کمپیئر ٹو دا بزنس انسٹیٹیوشن. بزنس انسٹیٹیوشن اپنا پرفارمنس کیسے میجر کرے گی؟ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی دیکھے گی, وہ اپنے آؤٹ پٹ کی کوالٹی دیکھے گی, وہ دیکھے گی اس کے ہیومن ریسورس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے, ٹیکنالوجی نئی لے کر آئے ہیں کہ نہیں, اس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو ان کے بینچ مارکس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, وہ کتنے کمپیٹیٹو ہیں از دا اوور آل بینچ مارک آف اے بزنس انسٹیٹیوشن. Are products being produced by this business organization selling more from the products of another business organization producing similar kind of products? So you got to be competitive. As such, on one side you are service oriented, and on the other side you are competition oriented. And now a comprehensive list of the major differences between the two, public and private sector. Political direction. As I mentioned before, the Prime Minister or the Minister or the Parliament or the committees of the Parliament, be it the lower or the upper house, National Assembly or ya Senate in the case of Pakistan, یہ پولیٹیکل ڈائریکشن دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے ان کا پولیٹیکل کانٹینٹ, ان کا پولیٹیکل ڈائریکشن جو ہے از بیسڈ اپون دیئر مینیفیسٹوز آف دا پارٹی اور دا پارٹیز ان پاور, یا ان کی نیگوسیشن بارگیننگ کے بعد پارٹیز ان پاور کے کیا وہ پولیٹیکل ڈائریکشن نکلتا ہے. سو دا پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز موو in the political direction provided by those who have been elected and are in charge of the government. And we already saw کہ breadth, scope, impact اور consideration جو ہے huge macro level پر ہے جہاں تک پبلک سیکٹر کا تعلق ہے, اور کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر یا ملٹی نیشنل کارپوریشن اس قسم کی کمپلیکسٹیز سے نہیں گزرتی, نہ ڈیل کر سکتی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں. چاہے اس ملٹی نیشنل کارپوریشن کا بجٹ جو ہے وہ چھوٹی موٹی ملکوں سے چاہے زیادہ ہو, لیکن وہ جو پبلک سیکٹر کی کمپلیکسٹیز ہیں, جو سروس پروویژن ہے, جو آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے, جو آپ کا انٹرنیشنل ٹریڈ ہے, یہ ایسی کمپلیکس چیزیں, اور جو سروس پروویژن ہے آپ نے پاپولیس کو دینی ہے کہ اس کا سکوپ, امپیکٹ اور کنسیڈریشن کا لیول ہی اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں انویسڈ نہیں ہو سکتا. پبلک اکاؤنٹیبلٹی کی ہم نے پہلے بھی بات کی. اب پبلک اکاؤنٹیبلٹی کے کئی ادارے ہو سکتے ہیں اور کئی ان بلٹ ہیں. ایک تو آج کل میڈیا بہت ایکٹیو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اینڈ اٹ از سو ان موسٹ کنٹریز دیٹ میڈیا از ویری ایکٹیو. لک ایٹ انڈیا نیکسٹ ڈور, اینڈ وین وی واچ دیئر چینلز وی فائنڈ دیٹ the media is very active when it comes to accountability. So it is not just the agencies of the government which are responsible for public accountability, like NAB in our case, trying to make the organizations accountable on behalf of the public and trying to control corruption. Or for that matter, the committees of the parliament, they are supposed to oversee the working of the public sector and hold them accountable. So there are a lot of committees of the National Assembly, of the Senate, which look after different aspects in different departments.
एंड एज आई मेंशन बिफोर कि मीडिया आजकल बहुत बड़ा